everybody was competing to make it more miraculous and more spectacular, and somewhere we forgot that Mahabharata is the consciousness of Bharat. There is nobody in this land whose consciousness is not affected by Mahabharata. And I was looking for a a real historical account of Mahabharata when I learned that Dr. Byrappa spent decades researching. He physically went to all those places. He calculated how many elephants, then how much crab, and who cleans it. All those kind of things he did, which generally we miss out on. And Parva is a work which is necessary. I think it's compulsory for every human being, because every single line is an insight into your own life, into your own being. And I said that how can I not do that? And I am grateful to God, Shri Krishna. I am grateful to all the elders who gave us blessings, that I am blessed that Dr. Byrappa trusted us with making of this film. And we have decided to make this film, it's titled by Dr. S.L. Byrappa's Parva, an epic tale of Dharma. And I hope we shall be able to do justice to this and bring the soul and the essence of his book on cellulite. And I hope this 3-part film will for centuries become a North Star, a guiding light, whenever anybody has any question related to Dharma, so that it helps people build better lives and better future for a society. Thank you very much. He's like, we are going to be like husband and wife for next few years. So we'll fight a lot and we'll create we'll also reproduce a nice baby. So, yes, as of now, as of today, we have decided to make it in Kannada and Hindi. But there is new technologies now coming up very fast because of artificial intelligence. So we are very seriously, I have already, for my last film, I tried with Tamil and Telugu languages. If the technologies are developed in next 1 or 2 years, then I also plan to have original language in English and Spanish. Because this great work, which should be seen not just by English-speaking people, but also by Spanish-speaking, the entire Latin America. And the second largest spoken language. Yes, second largest spoken language. And so that is what we would like to do. And if you guys bless us with the blessing of Dr. Byrappa, who knows, maybe it will be done in Chinese and Japanese and Russian. Why not? So this is a great dharmic work for us. We do not consider it like just any other film. Perhaps I might end up spending all my spiritual energy, creative energy into making this. I was telling my friend yesterday that this perhaps looks like it will be my last work. He said, no, there are so many stories you need to tell. I said, what will be left to tell after this story? So I don't think there's any other story which will be left to tell after this. So on this note, if you have any questions, the entire Gita, and in how many volumes? In 16 volumes. And I had always been wanting to do this all my life. So there is no inspiration required for this. But yes, when Dr. Byrappa blessed us and he said, okay, you should make it. After that, all you need is blessings of the people. What are the challenges you anticipate in making Parva? I'm sure it's going to be... No, I don't think there is any challenge which can't be overcome. There are going to be challenges. So the first challenge is that the first thing immediately after this press conference, media is going to speculate who's going to be starring in it. So my answer is Krishna, Arjun, Bhishma, Dhritarashtra, Kunti, they are going to star in this. Nobody is bigger than that. So I would request you also to keep it at that level, because let's not convert it into a commodity.
Let's not convert it into a race of, okay, one other film is coming, so who's going to cast in it, how big business is going to do, when it is releasing. Let's not get into all that. That's why I'm launching it in Bangalore, because Kannada media is very different from Bombay media. So that is one of the reasons. And it's an absolutely dharmic work, and there is no other intention behind this. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೇಲ್ವಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಇದರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ when did you come into the picture? ನಾವು ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು. We used to talk a lot because we are all very politically concerned, and we debate about clash of cultures, the inherent strength of what is Bharat, this kind of thing. And we got along very well together, Vivek ji, Pallavi, I and Anupam ji, several others who were there. And then I was there in the Kashmir Files, which was a very emotional project for so many of us. It was a very emotional project for people who opposed it as well as so. And we kept talking. For many reasons we kept talking, and eventually this conversation came up. It evolved to a stage where Vivek ji came down to Mysore and met with Dr. Byrappa, and without much publicity, very quietly, a contract was signed. And now we are at the stage where I'm going to hand over that script that is there to him. One second, I'll do it ceremonially. So that is the drama script that is being played out now. After this press conference, it will open. This is the play we are doing. It will have many mistakes and corrections and all that, but I would say that this is for me the first text. I will start with working with them. We'll shape it into something. It's an honor to be sitting next to a living legend. I never dreamed that I would ever see this day. But here we are, and as happy as I am that we are making Parva into a film, I also understand the mammoth responsibility that we have on our shoulders. It is not easy handling a subject like Parva, handling the vision that Byrappa ji has created in this book. I have been on both Vivek and I have been on a trip of self-exploration through our films, and I think Parva might just sum it all, God willing. Parva, as Vivek told you, will be made in 3 parts, but we'll also be making this film in 2 languages, English, Hindi and Kannada. And of course, nothing of this is possible without, having our great friend Prakash Belawadi with us. He will be with us on the project throughout. So once again, thank you very much for coming here. I'm almost now, thinking about how this project is going to shape up. And I hope the next time we meet you all, we'll have something concrete on hands. ಗೌತಮ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಮನೆ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಾಟಕ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ನಾನು ಪಲ್ಲವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಳೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನನ್ನು ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವತಿ, ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಲಿಕಾಗಿ. ಅವಳು ದಾಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಾಸಿನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವಳು ದಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ನನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರೆಸಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಮಗು ಆಗೋದಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದ. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಸೂತ ಆಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಿನ್ನೆ ನೋಡು, ಈಗ ನೀನು ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಗ, ಆದರೆ ಪರಾಶರನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ
ತಾವೊಂದು ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೋ ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗು ಸೂತ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ. ನಂತರ ಋಷಿ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ವಿಷಾದದಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ವಿದುರ ನನ್ನ ಮಗ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಥರ ಈ ಈ ಅಲ್ಲಿಯ ರೆಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿನೈಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ or denied freedom to make the right choice, and that is why it is such an interesting material for dramatic exploitation. ನಾನು ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ 34 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಯೋ 8 ಗಂಟೆಯೋ ಆಗಿತ್ತು, ನಡೀತು. ಅದು ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮರುದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಈಗಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ಯುರೋಪಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣನೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸು ಆಹಾ ಇದು ನಿಜವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಪರ್ವ ನಾಟಕ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೇ ಅದರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಾಲು ಇದು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ನಟ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ನಾನು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈ ನಾಟಕ, ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಬಹಳ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನಾಟಕೀಯ ಶಕ್ತಿ, ನಾಟಕೀಯ ಗುಣಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವರು ಮಾಡಿರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಭಾರತದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಲ್ಮು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗೆ ಇವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತವ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಗಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ,
ಚೈನೀಸ್ನೊಳಗೆ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗೆ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಇದೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ.